All India Radio. Seithikadhambam. இன்று சென்னையில் நலம் 365 என்ற யூடியூப் சேனலை தொடங்கி வைத்து பேசினார் மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியன். அவர் பேசுகையில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் தமிழக முதல்வருடைய வழிகாட்டுதலின்படி ஏராளமான புதிய திட்டங்கள் தினந்தோறும் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஏற்கனவே தமிழகத்தில் பிரபலமாகி இந்திய அளவில் இந்த திட்டங்கள் குறித்து கேட்கப்படுகின்ற அளவுக்கு அல்லது பேச்சுப் பொருளாகி எல்லோரையுமே கவர்ந்திருக்கிற திட்டங்களாக இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பெருமை சேர்த்திருக்கிற திட்டங்கள் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற மகத்தான திட்டம். கடைகோடி மனிதனுக்கும் மருத்துவ சேவை என்கின்ற வகையில் இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற திட்டம் இன்றைக்கு தமிழக அளவில் புகழ்பெற்றிருப்பது மட்டுமல்ல, உலக அளவில் பேசப்படுகிற ஒரு திட்டமாக மாறியிருக்கிறது. அதேபோல் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற விபத்துகளில் சிக்கியவர்களை உடனடியாக காப்பாற்றி அவர்களுக்கு தேவையான நிதி உதவியும் தந்து மருத்துவ வசதியையும் ஏற்படுத்துகிற திட்டம் தான் இன்றையும் காப்போம் நம்மை காப்போம் 48. அந்த திட்டத்தின்படியும் இதுவரை 1.25 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பயன்பெற்று உயிர் பெற்று இருக்கிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய அளவிலான மகிழ்ச்சி. அதற்கும் இதுவரை தமிழக அரசு 120 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் செலவழித்திருக்கிறது கடந்த ஓராண்டில் என்பது இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி. மக்களுக்கு பல்வேறு வகையான மருத்துவ ஆலோசனைகளை, உடலை சீராக வைத்துக் கொண்டிருப்பதன் அவசியத்தை, உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை, உணவு பழக்க வழக்கங்களின் அவசியத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்பது அவசியம். நலம் 365 என்கின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் மூலம் மக்களுக்கு தேவையான மருத்துவ ரீதியான அறிவுரைகள், அவர்களுக்கு தேவையான அவசிய அந்த வழிகாட்டுதல்கள் இந்த சேனலின் மூலம் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் என்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. உணவு பழக்க வழக்கங்களை கற்றுத் தருவது, அவசியமான உடற்பயிற்சிகளை சொல்லித் தருவது, யோகா, மூச்சு பயிற்சி போன்ற அந்த விஷயங்களை சொல்லித் தருவது, வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது, சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காண்பது, அனைத்தையும் கலந்து அடிப்படை வசதிகளுக்கும் உத்தரவாதம். இதுல அவங்க அதையும் கூட சொல்லலாம். எங்க ஊர் ஆஸ்பத்திரியில இந்த மாதிரி ஒரு வசதி சுகாதார சீர்கேடு இருக்கு, சாக்கடை அடைப்பு இருக்கு, ரொம்ப நாளா சொல்றோம். ஏன்னா 11,333 மருத்துவ கட்டமைப்பு இருக்கு. நானா இருந்தாலும் சரி, செந்தில்குமார் சார் IAS இருந்தாலும் சரி, இந்த மன்றத்துல கூடியிருக்கிற 300க்கும் மேற்பட்ட உயர் அலுவலர்கள் அத்தனை பேருக்குமா கூட சரி, இந்த 11,333 மருத்துவமனையிலே இருக்கிற சின்ன சிக்கல்கள் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு, சின்ன செய்திகள் முழுமையா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எப்பவா இருந்தாலும் இந்த சேனலுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை அறிவிக்கலாம். தெரிவித்த கருத்துக்கள் தினந்தோறும் எத்தனை யோசனைகள் வருகிறது, எத்தனை கோரிக்கைகள் வருகிறது, எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பொதுமக்களின் வாயிலாக சொல்லப்பட்டது என்கின்ற அந்த பட்டியல் இந்த நலம் 365 நடத்துகிற நிர்வாகிகள் சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு அந்த இரவே தெரிவிப்பார்கள். தெரிவித்தவுடன் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு கூட அது எங்கெங்க எந்தெந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும், அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதை சொல்லி அதை தீர்வு காண்பதற்கும் வசதியாக இப்படி பல வசதிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த நலம் 365. நிலத்தடியில் பெட்ரோலியத்தை கண்டறிவதற்கு பயனுள்ள தரவு பகுப்பாய்வு அணுகுமுறையை உருவாக்கியுள்ளனர் IIT மெட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள். இதுகுறித்து IIT மெட்ராஸ் பொறியியல் திட்ட பேராசிரியர் திரு ராஜேஷ் நாயர் எமது வானொலிக்கு அளித்த பேட்டி. It is actually a project from Oil India Limited, an industry-based project. So wherein the requirement was that around 250 square kilometer in the subsurface, around 2 to 3 kilometers in the subsurface, there are some oil deposits. But these oil deposits, if you find out through the normal conventional methods, using the normal, seismic method is a method which is normally used to find out those zones which actually contain oil and gas deposits. But it's actually quite difficult because if you see the layers, the layer contrasts are very, very minimal. So in those cases, that means we call it as impedance. Impedance is a contrast or reflection coefficient between the two different layers. So in those cases, it is very challenging. So we came up with a new methodology using combining kind of artificial intelligence into this methodology, and also using certain new parameters like what you call it as a Poisson impedance parameter, in which we are actually finding out the fluid content because
Seismic data is basically an elastic data. So from the elastic model, we're trying to create the mechanical properties and petrophysical properties correlating with the log data, and then by which we are able to find out in certain regions in the subsurface, in some kind of a meandering kind of a streams in the subsurface around 2 to 3 kilometers, we found those zones which is having large deposits of oil and gas in the upper Assam region. So this is a kind of new methodology which you're using is Poisson's impedance, and actually got published in the very high research article Nature scientific reports. So that is the impact, and the impact of this is that there is a good improvement in the technology to find out the oil and gas deposits using this Poisson's impedance methodology, combining with artificial intelligence and probability density function. So a new finding, something like this, which can create a new technology, actually can boost the oil and gas business for around 10 to 15%, because as you know that around in India, in the offshore region, new blocks, around 26 new blocks have been offered for bidding, including a lot of bidding processes are going on. So such new methods will basically give a lot of positive energy for new thinking, new thoughts to find out those deposits and go for exploration and production. So this is mainly the gist of the work we have done it at Madras Petroleum Engineering Program along with me and my students. So that is another important aspect of it. There is no kind of foreign inventors or foreign others associated with this. Only our indigenous kind of application, research application, R&D. So it has got a lot of potential impact in finding those deposits in India and elsewhere also. So the main thing is that the work is basically on the upstream. There are 3 different areas: upstream, midstream, and downstream. Upstream is exploration and including the production. So this actually, once you find out these deposits, we can design methodologies on how to produce it. So finding the resources is the most important thing. Now, then the next part is actually midstream, that is storage and transportation, and then the refining. So our work is basically concentrated on the upstream petroleum engineering aspect of the finding the deposits. When it actually started way back, several years back in Big Boy, at that time, there are no technologies to find out oil. Whereas, for example, the oil in the subsurface is not in a linear path or anything. If you find one particular deposit, you can't expect that in the same line 2 more deposits will be there. But it's basically the oil basically resides in certain reservoirs in subsurface. So at those times, we do not have a proper technology. So people drill a large number of drill holes during that time, around 1,000, 1,500 along certain lines, assuming that they're basically called wildcat drillings. They did do that, but of course what has happened is that a lot of oil, they couldn't produce much oil in that. But afterwards, there is a lot of improvement in new technologies. It is not like a wildcat drilling. They come up with new methodologies called as seismic methodologies, 2D seismics, 3D seismics, even 4D seismics, etc. The users like dynamite. Like this kind of energy will be sent, these shock waves will be sent into the subsurface. So these actually reflects and refracts at various subsurface layers, and we have a kind of recorders which is called as geophones, which will be kept in 3-dimensional grid pattern. So they basically records these travel time of these energy waves. So from this travel time of these energy waves, we convert back into their velocities, and the velocities we convert back into their depth. So the 3-dimensional structure of those region of each velocity layers has been found out from this. And from there, again, we go back using some new methodologies like finding out some impedance relations, Poisson's impedance relations, again to find the fluid content in those layers and then find out the oil deposits in that way. So it's a combination of several aspects. In this aspect, we have actually used probability density functions, Bayesian modeling, along with artificial intelligence to find out those deposits. So there are a lot of improvements in the technologies way back from Big Boy to present. So that is a large change in the thinking, and R&D has come up in this region. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.